Hello everyone. Thank you so much for joining. We'll wait for 2 more minutes. Arjun koi join tha to and then we'll start. Okay. Hello everyone and welcome to this meeting. I'm Dr. Kulsum Bagwala. I'm a homeopath and I'm settled in Indore. I have 2 clinics here and a lot of people might be knowing me through Instagram, and those who don't know me will know me through the webinar. I'm not going to take a lot of time of yours. So let's quickly get started. I welcome everyone. If you have any questions during the meeting, you can just raise your hand or ask me in the chat box because that would be easier without disturbing anything. All right, so let's quickly get started. All right, okay. Can everybody see things? Just somebody let me know in the chat box. Is my screen visible? Yes, it is. Okay, thank you so much. Thank you. All right, so let's get started. So today's topic is something which I wanted to do for a very long time, and it's about how to be more productive as a woman. Now, before we go ahead, tell me what language is more comfortable, Lisanu Dawat, English, या mix? Mixed would do, I think. Mix? Okay, fine. Anyone else who wants to suggest something in the chat box? या પછી આમ જ મને કહો unmute થઈને. Mix. Great. Fine. So we'll go with the mixed language. So એવું છે ને કે that for women મને ઘણા ટાઈમથી કરવું હતું. This pandemic has been quite heavy on all of us. આપણે in the morning આપણે કિચનમાં હોઈએ છીએ, we are a cook, એના પછી mummy duties, એના પછી family, attending the family, or for working women they sit with the laptop and somewhere they ઘરના એક કોનામાંથી બચ્ચાઓની આવાજ આવતી હોય, એક જગ્યાથી કુકરની સીટી વાગે છે ને all of things are happening with us. But at the same time, we are managing things, but how to manage it peacefully is more important. ઘણી વખત ઇરિટેટ થઈને, ઘણી વખત ઘણી બધી ચીજો એક સાથે કરીને, યા ટેકિંગ હેલ્પ, કઈ ના કઈ તરીકાથી we manage to do things, but how to do it more peacefully is more important. So that's why we are here. So today what we are going to really have is a girl to girl talk. Okay. So that is why I want all of you to be relaxed. We all belong to the same mindset. अपने बधाने एक चीज હોય છે, how men and women are different, મર્દોને કઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય છે ને, they go in a cave. Okay, they become silent, ચૂપ થઈ જશે એકદમ. એમ લાગશે કે એક શેલમાં છે. they will not talk to anybody, કોઈથી ડિસ્કસ નહીં કરે, કોઈનું સજેશન્સ નહીં માંગે, until unless it's something extreme. But day to day basis માં everybody must have noticed this. If you have gone through, or if you have a male member in the family જેને કઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે તો આમ ચૂપ થઈ જાય છે, let's type yes in the chat box so that I know that I am not alone. So, and when similar thing happens to a woman,
what happens is that we want to talk, we want to discuss, isn't it? Husband wife ma, if there's any issue, we want to discuss with them, we want them to talk to us, we want them to solve the problems. Yes, a lot of people are typing yes, so I'm not just the only one. Okay, great. So this is what the difference is. So right now I'm going to, this is going to be a deep conversation. એનામાં આપણે ઘણી બધી ચીજો શીખીશું, ઘણી બધી ચીજો જે આપણે ગલત સમજી રહ્યા છે એને કરેક્ટ કરીશું. So this is going to be in two parts. First is about us as women, that apne how to handle things, because that is more important. Second part ma I will give you all the tips on productivity, kem karvanu, su karvanu, and all of that. All right, so I want your cooperation completely. So before we go ahead, let us discuss that. Okay, so today I'm a one women army. I'm going to add people जो वचमा आवे मैं charts भी check करें and everything. तो अगर मैं blank जो आऊँ suddenly, तो don't worry. So before we begin, let's understand productivity सूच है. If few people can unmute and tell me what is productivity to them. What do you think is productivity? Anybody, if you can type in the chat box and let me know. Okay, can't we speak it out because typing is a little bit issue for me. Yeah. Tell me. Okay, productivity I feel is, you know, we have a list of things to do throughout the day. We might not be even able to achieve everything, but at the end of the day, if we are satisfied with whatever we have done, we have made of our day. Yeah. For me, that is productivity. Even if I've completed one task fruitfully, I feel I'm productive. Okay, that's great. That's perfect. That is one good example. For her, the productivity is if you have managed to do something through the day, it is productivity. But along with that, it is also important that you understand कि काले में ये आने, suppose काले में ये मैं market गई मारा घर सी, અને મેં એટલી થાકી ગઈ, for some people I usually come across ઘરનું એટલું કામ હોય છે, and મેં કાલે તો માર્કેટ બી ગઈ, it's like a task. I did go to the market. But એક ચીજ આપણે સમજવાની જરૂરત છે यहाँ. All around the world there are so many people, okay, એ લોકો પાસે હાઉસ હેલ્પ નહીં હોતું. ઓકે, ઇન્ડિયામાં આપણા પાસે મેડ્સ હોય છે, આપણા પાસે હાઉસ હેલ્પ હોય છે. For so many people there is no house help. એ લોકો ઘરનું બી કામ કરે છે, એ લોકો બચ્ચાઓને બી જોઈ છે, એ લોકો બચ્ચાઓને પિકઅપ ડ્રોપ બી કરે છે, they earn also, they do everything on their own. So for us as human beings, okay, ઇન્સાનો વાસ્તે ખાવું, રહેવું અને એના આસપાસનું જે ક્લીનિંગ કરવું, it's basic necessity. તો તમે અગર આ basic necessity દિનમાં fulfill કરી રહ્યા છો, તો તમે કોઈ તીર નથી મારી રહ્યા. Yes, there are days when completing these basic necessity is itself is a task. જ્યારે આપનું mood fine નથી, या something we are under stress or something, આ બી એક task છે. But અગર તમે આ complete કરી રહ્યા છો, તો you are not a superhero. You will be a superhero when you did something today and you did 5% extra day after tomorrow. આજે તમે થોડું કરો, કાલે એનાથી વધારે કરો, એના પછી એનાથી થોડું વધારે કરો, then you become a superhero. Increasing something every single day is being more and more productive every day. અગર મેં 20 વર્ષની ઉંમરમાં, ઓકે, દિવસમાં એક બુક પઢું છું, અને મેં 50 વર્ષની ઉંમરમાં બી મેં દિવસમાં એક બુક પઢું છું, તો મેં કોઈ મહાન કામ નથી કર્યું. I have not grown at all. Yes, my knowledge has increased, કેમ કે મેં 50 વર્ષમાં એટલી બુક્સ પઢી લીધી, but on day to day basis મેં પર્સનલી વધી નથી, મારી કેપેસિટી એટલી જ છે. So when you grow on everyday basis, that is known as productivity, and today we are going to understand that. Because ઘણા બધાને એમ લાગે છે મને તો ટાઈમ જ નહીં મળતો, but you, I and everybody on this earth has same 24 hours. कुछ लोगों 24 hours में they do 50 tasks. Few people in 24 hours they do 2 tasks or 3 tasks or 5 tasks. Okay, so we are going to understand how to be more productive. I hope I'm just clear here. If you don't understand anything, let me know in the chat box. Now when we talk about being productive, કે રોજ મને થોડું વધારે કરવું છે, કાલ કરતા બેટર કરવું છે, so we will need some tools. આપણે થોડા ટૂલ્સની જરૂરત પડશે. આજે અગર ઘરનો ડોર
ખરાબ થયો છે એને રિપેર કરવાને કઈ ટૂલ્સ જોશે, કપડા ફાટી ગયા છે એને સીવાના વાસ્તે આઈ નીડ સમ ટૂલ્સ. સિમિલરલી વી નીડ સમ ટૂલ્સ. વોટ આર ધ ટૂલ્સ? જે ટૂલ્સ હોય એ તમારું છે, એ અસેટ્સ છે, એ તમારા પાસે છે, તમારી ઇટ્સ યોર એક तरह से કહીએ તો આપણે કહીએ છીએ ને કે આ બચ્ચું તમારી જાગીર નહીં બની જતું, બટ આપના વાસ્તે તો છે જ. ઓકે, ફેમિલી એન્ડ કિડ્સ એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ વોટ વી ઓન. So for you right now, everybody who is present over here, tell me, what is your asset? What is the tool that you have, what that represents you? Yeah, what is your asset which is most important to you? Let me know in the chat box while I go ahead. It is going to be a conversation sort of a thing. I want you to participate. मैं खाली बोली जाइस ने, at the end of 1 hour બધું દિમાગમાં ફરશે, કઈ બી absorb નહીં થાય. Okay, so for Tasneem Bain, it is willpower. Very good. What is willpower for you? What is the definition of willpower? Willpower मतलब શું, ખાલી કોઈ ચીજને ટોલરેટ કરવું યા કોઈ ચીજને હેન્ડલ કરવું? What is willpower? You want me to explain? Yeah, absolutely, go ahead. For me, willpower is, see, at times everything is in the mind. It's all in my mind. Suppose if I have like 20 tasks in a day, as you said, you know, if I know it's planned in my head and my willpower is strong, rain, hail or storm, I know I can do it. So I work on my willpower. That is how I function. Even if my body is not allowing me, but since I have a strong willpower, I'm able to take it. You know, like as you said, many people say, okay, how do you manage so much in a day? It's all on my willpower. If I go with my physical strength, I would hardly finish 2 tasks a day. So this is how, that is my greatest asset, that I think is my willpower. Okay, wonderful. So a lot of people are saying willingness to do time management, but the responses આવી રહ્યા છે. But just a question here, I want to ask a question, that what if, you know, someday you have a lot of willpower, but there is no physical strength? તમારા પાસે willpower છે, but physical strength નથી. So then what do we do? So therefore, out of, we can talk about the biggest of things, but what according to me is your biggest asset is you yourself. You are the biggest asset that you have. You are the person, you as a human being is the biggest asset you, your family, your environment has. And why do I say that? Okay, તમે તમારી લાઈફમાં સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છો. Not your family, not your house, not your work, not your kids, nothing is more important than you. And why is that? Okay, the day you understand this, it is going to change your life, that you are the most important person. And why is that? Because as far as you are happy, your family is going to be happy. And by family, I mean your family at home, your family at work, the people you connect to, the people you meet. Okay, so you are the most important asset. Like for example, let me just give you one simple example. If I am so tired at the end of the day, okay, but my daughter is telling me I want to do this, my husband is saying I want this, yeah, am karvanu છે, tem karvanu છે, blah 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 blah, and these people are obviously very important to me. If I listen to them, agar मैं लोगों, if I go according to my daughter, my દીકરી કહે છે કે મને આ બુક પઢવી છે, for example, I don't have the energy. मैं પઢીશ ભલે એના સાથે, because મને કરવું છે, I love them, but midway છે ને, I will get irritated, I will start scolding. Same thing is with your family. You love your family, right? True, and that is why we are with them. You love your work, true, correct, and એના વાસ્તે આપણે કરીએ છે. લેकिन if you are not happy ne, some point of time a irritation, anger, differences બધું આવશે વચમાં. But each time par, if I tell my daughter, you know what, I make her understand that right now, you know, mama is not feeling well, or maybe I'm very tired, can we read just one page, can we read tomorrow morning? What is better, connecting with your child? Okay, when you allow yourself, agar આજે મેં એમ કહું છું ને કે મને આજે નહીં કરવું, you know, I'm not feeling okay, tomorrow when my daughter grows up, she will understand that it is okay, કોઈ ચીજ ના કરવું બી છે ને, ક્યારે આપણે ના ગમે તો it's okay, મને આપને પુશ કરવાની જરૂરત નથી.
મને अपना अपने प्रूव करवाने या કોઈને खुश करवाने મને अपना अपने पुश करवानी जरूरत નથી. कौन છે? Okay. Somebody's mic is on, please mute. So when you are happy, ultimately everybody in the family is going to be happy, and everybody is going to allow you that space when you ask for it. यहाँ શું થાય છે ને આપણે સ્પેસ માંગતા જ નહીં, આપણે કહેતા જ નહીં કે આજે મારાથી નહીં થાય. We take the responsibility so seriously that we want to do everything. We will, like, my family, my child, my spouse will accept me only when I do this. But when you tell them that, I'm not feeling, can you please give me some time, I will get back to you, everybody on this earth will understand. Let me know if you agree to this, and let me know if you feel this has been the problem in your life. Hamna Sudhi. Okay, so next is obviously, when I consider myself to be the most important person on earth, yeah, in my life, I give importance to what I feel, what is my situation in a day. Problem solve nahi thati. Okay, there are going to be problems. Tame samjhi gaya that you are important. Okay, but how to deal with certain situations? Agar problem aave to main kem deal karu? Am I the queen of the world? Is it okay agar मैं बधाने disregard करूँ? Is it okay if I am not kind with them? अगर मैं लोगों ने हमेशा नानू समझूँ या less important समझूँ, is that going to be okay? No. I know I am important, but I also need to understand everybody else is important. Okay, and in trying to do this, problems આવવાની છે. Problems એમ આવશે ઘણી વખત, you know what, મેં મારા હસબન્ડને કીધું that I cannot do this today, but he's not at all supportive. My kids don't understand કે મને આ નથી કરવાનું, યા મારાથી આ નહીં થાય, યા they keep on demanding, they keep on irritating constantly and all of that. There is no family support. All of these things do come up, okay, with everybody. It is humans साथे आ possible છે જ नहीं कि 5 लोगों एक साथे एक चीज पर agree करे. It is impossible. कुछ लोगों ने लगसे ओके ठीक છે करो ना करो મને ફરક નહીં પડતો. कुछ लोगों totally oppose करसे. कुछ लोगों ने एम हसे ओके फाइन તમને કરવું છે તો કરી લો, but I don't agree to it. Few people might think okay, do whatever, this is not my job. So બધા wavelength પર agree કરે એ necessary નથી. So then what do we do? First thing, as women, we go back to the same women, okay, and we talk to them. Like for example, તમે friends માં discuss કરો, તમે family માં discuss કરો. I do agree at times you get some wonderful, amazing solutions from them. But at times, okay, we are stuck in the same problem. I will give you one example. You have a fight with your husband. You have something happening at work. You approach someone and they will tell you, are like dikra thai, let it be, this happens, ammaj hoy, hamara sathe bhi thayu che, kai nahi, with time it passes off, it happens. Okay. have any one of you faced this? Let me know. Let's take a 5-second pause and tell me if when you come across this problem and when you go to your women gang to ask them, તમે તમારા બૈરોની gang પાસે જાઓ, પછી એ મસ્જિદના friends હોય કે તમારી મેનેજના friends હોય या it's your family or sisters, has anyone told you કે हाँ this happens, it's okay, deal with it, time સાથે બધું ઠીક થઈ જશે? Okay, Nafisa Ben is saying that yes, most of the time this has happened. So yes, this happens. So apne શું થાય છે કે apne ચીજને accept કરી લઈએ છે, but from heart this has not gone. Your voice is not coming. Okay, is it clear? My voice is clear? Somebody let me know. Okay, thank you. Yeah, my voice is clear. Maybe कोई ना वहाँ के network error હશે તો આવશે વચવચમાં. Can't help it. So we are stuck in the same problem. Eventually એમ થાય છે કે આપણે problem ને accept કરી લઈએ છે કે yeah, this person told એના સાથે બી થયું તો મારા સાથે બી થયું, time સાથે ઠીક થઈ જશે. Time will not heal anything. Time will not solve any problem. It is only going to create more problems.
So when you have some issues, look for a solution rather than a suggestion. કોઈની રાય ના લો, એને સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરો. સોલ્વ કેવી રીતના થશે? જ્યારે તમે પ્રોબ્લેમને સમજશો અને કોઈ એક્સપર્ટ પાસે જશો. Yes, now this is exactly what I'm trying to say. Tasneem Bain is saying કે જ્યારે આપણે કોઈના સાથે જઈને એ વાત ડિસ્કસ કરીએ છીએ અને કોઈ આપણે કહે છે કે અરે બેટા થાય, જાવા દો and all of that, so પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં થતી, બટ એના પર એક બ્લેન્કેટ ચાલુ જાય છે કે ચાલ ને થાય છે, હમણાં આને છુપાવી દો સાઈડમાં, લેટ્સ ડીલ વિથ લાઈફ. બટ ઇટ ઇઝ નોટ ગેટિંગ સોલ્વડ. So you need to own the problem. First thing is you need to own it. મારું પ્રોબ્લેમ છે મારા ફેમિલી સાથે યા મારા હસબન્ડ સાથે, મારા ફ્રેન્ડ સાથે, it is my problem, it is not their problem. So first thing that you need to do is own it, find a solution respecting the other person equally. Okay, now how do we do that? Please mute, there's a lot of disturbance. Okay, thank you. So what do we do then in such situation? This is the roadmap that you're supposed to follow. Okay. Hello. Yeah. Okay. This is the roadmap that you're supposed to follow. You don't know something? Okay, that's perfect. બધા બધું શીખીને નહીં આવતા. It's fine. What you have to do is you have to try. Let me try solve this. એમ સોચીને બેઠવા કરતા કે આ તો આમ જ છે, આ તો મારી પ્રોબ્લેમ જ છે, મારાથી નહીં થાય. ઓકે, I had a conversation yesterday, let me tell you, it's very interesting. I suggested somebody that, you know, along with your studying, like along with your internship while you're still a student, એના સાથે સાથે you can start your own work, you can start something. So she's telling me that, you know what, I don't get time. I look at the screen in my internship all day and my eyes are so tired that I want to sleep at the end of the day. કે રાતે મેં એટલી થાકી જાઉં છું કે હવે મારાથી કંઈ થાય પોસિબલ જ નથી. So I told her કે વચમાં 5-5 મિનિટના ગેપ્સ યા અડધો કલાકનો ગેપ મળતો હશે ને કામમાં. She said, yeah, I do get that time. So એ ગેપમાં why don't you create all the stuff જે તમને જોવે, યા you know, you do everything in that time itself. 9 to 5 તમારું જોબ છે, 9 to 5 માં જ તમે એ બી વચમાં કરી લો. તો એ વચમાં આપણે શું કરીએ છીએ? We sit with the phone and we keep on scrolling. So in that time itself અગર તમે કંઈ કરી લેશો, so like, oh yeah, I never thought about it. You know, so only when we try, अपना આ dead gaps છે ને એ fill થાય છે ને આપણે કંઈ કરી શકીએ છીએ. Learn new things for solution, okay, and not just to vent out. Like for example, આજે I go to another doctor maybe, okay, I'm a normal person and I go to a doctor, and or maybe I go to a therapist and tell them, અરે મને છે ને આ પ્રોબ્લેમ છે, આ પ્રોબ્લેમ છે, આ પ્રોબ્લેમ છે, અહીંયા આમ કરું, અહીંયા આમ કરું, અહીંયા આમ કરું, અહીંયા આમ કરું. વેન્ટિંગ આઉટ આપણે કોઈના સાથે શેર કરીએ છીએ ને તો આપણે ફાઇન લાગે છે, વહાં જ આપણે થોડું બેટર થઈ જઈએ છે. બટ એ સોલ્યુશન નથી. તમે વેન્ટ આઉટ કરી લીધું, ઓકે, બટ દેન થિંક, ઓન ધ પ્રોબ્લેમ, થિંક હાઉ I can solve it, and then learn. શીખવાથી ખબર પડે છે, વાત કરવાથી કંઈ બી ખબર નહીં પડતી. Okay, now what is the next part? Go to an expert. I said don't discuss in that group itself. You have a health problem, કઈ health issues છે, મને એસિડિટી થાય છે, 4 લોકોએ કીધું આ ખાઓ આનાથી ફાઇન થઈ જશે. ઓકે, બટ ફાઇન ના થયું ને કંઈ નવી પ્રોબ્લેમ આવી ગઈ. So go to an expert to get a solution. મને બિઝનેસમાં પ્રોબ્લેમ છે, મેં 4 લોકોથી વાત કરી, એ મને કીધું આમ પૈસા નાખ, આમ પૈસા કર, આમ પૈસા કર, તારું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. બટ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય? નો. એના સિચ્યુએશનમાં એ જે કરો એના વાસ્તે બરાબર હતું. એની શું ગેરંટી છે કે તમારી સિચ્યુએશનમાં તમે સેમ ચીજ કરશો તો તમને સોલ્યુશન મળશે? there is no guarantee for it. So you go to an expert in business કે એ વર્ષો નિકાલા હોય બિઝનેસમાં, યા એકચ્યુઅલી બિઝનેસ કોચિંગ કરે છે, એને નવા ટ્રેન્ડ્સ ખબર છે કે ત્યાંથી આગળ કેમ જવાનું. આ જમાનમાં અગર you have any problem with business, okay, and if someone tells you દુકાન ખોલીને બેઠ, ફાઇન ચાલશે. Do you think દુકાન ચાલશે? 2 years we have seen this big mess of business owners. Is it going to work? No. So in this time you need somebody who knows who has the experience of the past, is aware of the present, and knows and has a vision about the future. So in this time you need somebody who will guide you exactly કે કેમ તમારે દુકાન બી ચલાવવાની છે ને કેમ તમારે એ દુકાન ઓનલાઈન બી લઈને આવવાની છે.
That's how you can work. So always going to an expert is the best solution. अपना आप में प्रॉब्लम सॉल्व करवासी नहीं थाती. મારો નોલેજનો લેવલ યા છે ઓકે રાઈટ નાઉ. મને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવી છે ને તો મને એવા ઇન્સાનની જરૂર છે જેની નોલેજ યા છે. મેં મારી નોલેજથી સોલ્વ કરીશ તો મેં આ જ સર્કલમાં ફરતી રહીશ. If I have somebody above me, that person will actually be able to solve my problem. And that time is gone, हाँ. अपने जे एक time में जीवता था कि लोगों की problem share करवा में you feel shame and you feel bad. No, you solve to learn, you solve to get solutions. Okay. Let's go next. Okay, now this is something very nice. अपने घर में रहिए छे, okay, as women. So अपनो target to live happily, to provide, to nourish कि मैं आने फाइन जमन बनावीने आपू या मैं आना वास्ते फाइन कपड़ा लाऊं या मैं मारा बच्चा ने कंफर्टेबल करूं, मारा हस्बैंड ने, मारा इन-लॉज ने, मारा माँ बाप ने मैं कंफर्टेबल करूं. अपना टार्गेट पण ए ज होय छे, अपनो सपोर्ट बी ए ज छे. लेकिन જ્યારે કઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો શું થાય છે, આવો જંગનો મેદાન બની જાય છે, કેમ કે આપણે લડીએ બી એ લોકો સાથે છે. So tell me, how many of you agree to this? You wake up thinking, તમે સવારે ઉઠો છો ને તમને એમ હોય છે કે માય ગોડ આજે તો મેં શું પૂરી દુનિયા આ લોકો વાસ્તે બધું કરી લઉં ને શુંનું શું કરી લઉં, and at the end of the day you end up scolding them and fighting with them, isn't it? Let me see how many people we have here. Okay, we have 22 people including me, so 21 people. Tell me, do you have this thing? Do you face this? Okay, yeah, yes, getting a few yes here. Yeah, so this is what happens, right? Okay, great. Yes, Batul, love you, because Batul does not face this problem. We need to be Batul, I'm going to ask you at the end that what do you do, because I'm those types that I love my family but I end up fighting with them. Okay, so this is what is our situation. You try to manage household, you try to manage work, and you try to manage everything. થયું શું ને હમણાં સુધી that let's just go a few slides back. Okay, अपने problems હતી. Okay, अपने શું કરું, अपने ઘણું પડું એના બારામાં, ઘણું પડું એ ચીજના બારામાં, અને अपने एक्सपर्ट પાસે ગયા, अपने સોલ્યુશન બી મળી ગયું. તો હવે આપણે ચીજમાં એક્સપર્ટ થઈ ગયા. તો આપણે આપણી ફેમિલીથી કંઈ કરાવવું છે તો આપણે શું કરીએ છીએ એને, આપણે આપણા હસબન્ડને કહીશું જો મેં આ કરું ને આનાથી આમ થાય છે, યુ ઓલ્સો ડુ ઇટ. You'll tell your children, अरे मैं ये मारा बचपन में आम करूँ तो this did not work, मैं आम करूँ तो did work, तमे भी आम मच करो. You know, we become experts. All right, when after a certain point of time we become experts. So what do? We keep on giving directions to everybody. તમારે આમ કરવાનું છે, તમારે આમ કરવાનું છે, you do this, you do that. હવે ઘણી વખત these directions come out of love and concern, which is understood, and sometimes these directions come out of I know it all and you need to follow me. અને આપના બધામાં ક્યારે ના ક્યારે I know it all personality આવી જાય છે. મેં ये 20 વર્ષ આ ચીજ કરી છે ને મને ખબર છે, how dare you not accept it. આપનામાં એ ચીજ આવી જાય છે. And what happens is આપણે આપના જે સપોર્ટ સિસ્ટમ છે એને જ આપણે ટાર્ગેટ કરીએ છીએ. We start nagging behind them. मैं 5 टाइमની નમાઝ પઢું છું, તમને પડવું જ પડશે, because that is the right thing. અરે બને ભાઈ સામને વાળાને સમજ નહીં પડતી ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં, લેकिन मैं પઢું છું, મને એના બેનિફિટ્સ ખબર છે તો તમને કરવું જ પડશે. You know, we start nagging. ઘણી વખત it is from love, concern, અને એ સમજ પડી જ જાય છે. ઘણી વખત it is from that authority કે મને ખબર છે એના વાસ્તે તમારે કરવાનું છે. Okay, and this authority brings problem in any relationship. બધાએ આ ફેસ કરવું હશે. કોઈને શેર કરવું હોય એક એવી કોઈ નાનું ઇન્સિડન્સ કે મેં એ આઉટ ઓફ લવ કીધું ને એ ચીજ થઈ ગઈ, અને મેં અથોરિટીથી કીધું ને તો એ ચીજ ના થઈ, તો શેર, ઇટ વિલ હેલ્પ અ લોટ ઓફ અધર્સ. Anyone wants to share? No, everybody is very shy. Chalo, let me share something. Okay, and if there is anybody after me, let me know in the chat box. Yes, sir. One
Okay. So I will share something that I had a conversation with my daughter. Okay, no, yeah, Batul is telling me that my daughter always tells me, don't try to make me you, which is true. Now, I'll tell you one very big and important example, Shortma. I, when I get angry, I do scream, okay? This is in all humans. We all scream, अपने बद्दू बद्दू करिए छे, but awareness होવું ઘણું important છે, about which अपने हमने बात करी રહ્યા છો. So once I was angry on my daughter and I was like, no, you cannot do it. And she right away told me that મને ગુસ્સો કરશો ને તો મેં મોટી થઈને મેં બી ગુસ્સો કરીશ. Okay, so it was very bold of her, but એ બચ્ચું છે તો બોલી ગઈ. So, and same thing, if I go play with her for 5 minutes, if I tell her, okay, you are such a good daughter, I love you, this that, બધું એ લોકો સાથે રમો, just give them lots of cuddles, and if I tell them, can you please do this for me, she will do it. If I go out directly and I start screaming, "આ કરવાનું છે," yeah, at least shooting orders to her, કે આને આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, she will not do it. But if I'm very soft with her, if I have all the time in the world and I talk to her, so it happens very smoothly. Okay, so same things when given it differently out of love and out of orders works differently for different humans. So then what are we supposed to do? Okay, what are we supposed to do? अपने चिल्ला ही नहीं सकता, अपने कही नहीं सकता, प्यार से कोई समझतो नहीं तो करवानु શું? So what we will do is we influence them. Okay, we influence them. Remember initially જે late join થયા છે, ખાલી એ લોકોને એમ કહી દઉં કે in the beginning we discussed કે તમારા પાસે જે સૌથી મોટું એક ખજાનું છે એ છે you yourself. Okay, you are the most important person તમારી લાઈફમાં. તો if you are important, તો change भी તમારા से शुरू થશે. You have to be that powerful and you have to be that perfect in your life કે તમારે જોઈને બધા કરે, તમારા કેવાસી નહીં, but તમારે જોઈને they get influenced. A lot of us अपने બધા experience કરવું હશે, ઘણી ચીજો આપણા પેરેન્ટ્સ કરે છે ને એ લોકોને આપણે શીખવાની જરૂરત નહોતી, બટ આપણે ઓટોમેટિકલી એ લોકોને જોઈને કરવા લાગી જઈએ છે. It can be something as less as, you know, cooking in a certain way, yeah, washing utensils in a certain way. We just automatically pick it up from our parents. Okay, so that is known as running a family on influence. If I start working out, and I start giving gyan to my family that you have to work out, that is not going to work. But agar मैं exercise करूँ છું and they see me doing it and એક બે વર્ષ પછી એ લોકો મારામાં ડિફરન્સ જોઈ છે કે how her health is different, energy levels are different, so then they themselves will be motivated to do it. लेकिन आज चीज अगर आज चीज में 2 વર્ષ સુધી એ લોકોને કહેતી રહીશ ને તો કંઈ બી નહીં થાય. You know, you won't see any difference at all. So therefore what we are going to do is just influence them with the things that we do. Now next is how to set priorities. હવે अपने શું ચીજોની વાત કરીએ હમણાં સુધી, that you are important, okay, you need to do certain things, and you know, how you need to change yourself, accept the problems, find a solution, change yourself, but do not expect everybody in the family to be perfect. Just be yourself, do your job, એ લોકો તમને જોઈને eventually ક્યારે ના ક્યારે એ ચીજ change થશે. Okay, now you will say, doctor, you are telling us કે એટલું બધું કરવાનું હોય છે, ટાઈમ તો છે નહીં. આખો દિવસ મારો બચ્ચાઓના પાછળ જાય છે, you know, I give time to my family, to my kids, and also to social media. So right now everybody just get a pen and paper. Okay, લાવી શકો તો if you can get, if not write in notes તમારા મોબાઈલમાં, write it somewhere. Out of 24 hours, okay, roughly 8 hours we sleep, okay, another 4 hours for doing everything at home, so that is around 12.
another 4 hours maybe your work life, 4 hours for kids. Still you are left with some time. What do you do in that time? How much time you give to others, to social media and to yourself? આ ત્રણ ચીઝમાં ટાઈમિંગને ડિવાઈડ કરો. This is just for yourself, not for me. And if you do this, આના પછીથી છે ને ઘણું બધું આવશે જ્યાં તમારે પેન એન્ડ પેપરની જરૂરત પડશે. So I want you to have it and write down everything. Think how much time you give. If you have phone ma certain apps, Emma, you can see how much time you're giving to social media. Okay, I hope you've done that. હવે આપણે ચીજોને પ્રાયોરિટાઇઝ કરતા શીખશું. ઓકે, ઘણી વખત ઓકે Maria Lokhandwala gives 1 hour to Instagram. I hope you see me on Instagram. Though I'm not very active, but still. Anyway, so yeah, okay. So social media, she's giving 1 hour. So now, apne દિવસમાં ઘણું બધું કરવાનું હોય છે, which is house, kids, family, work, friends, the social life which we don't have currently. But a lot of stress, ઘણું બધું irritation, stress ડે ટુ ડે લાઈફમાં બિલ્ડઅપ એનાથી થાય છે કેમ કે આપણે ખુદ આપણો ટાઈમ મેનેજ નહીં કરી શકતા. Your kids come and try and talk to you when you're working. You tell them हमना जाए हसी, हमना नहीं पछी. Something comes up while cooking, you ignore that. Something comes up in work extra ને તમારાથી ઘરનું કામ નહીં થાતું. So ઘણી બધી ચીજો, the problem is time management. So how do we deal with this is next. This is something very huge, okay? And I want you to write this down, okay? If you can do it right now while we go ahead, great. अगर तमें हमना नहीं करी सकता, at least write it down somewhere, take a screenshot, do whatever and do it later. Make list of things that are important to you. હવે જેમ મેં મારો જ એક્ઝામ્પલ આપીશ. રિમેમ્બર મેં બિગિનિંગમાં કીધું હતું કે આઈ એમ નોટ ગિવિંગ મારો ઇન્ટ્રોડક્શન હમણાં મેં પૂરો નહીં આપું. while we go through, I'll talk more about myself. So this is where I want to talk. So make list of things which are very important to you in your life. Have me, not as a doctor, but not as a wife, not as a daughter, or not as a mother, but me as a Umek also, me as myself. What is important to me in life? બધું ચાલુ જશે તો શું ચીજો છે જે મારા પાસે રહેવી જોઈએ, which is enough, which is very close to me. So obviously it's my family, it's my work, it's few things, that maybe friends or certain things here and there which are important to us. Similarly, I want you to make a list for yourself. You as a person, what is the most important thing to you? A list bani gayi ne? Okay, keep it aside. Next, list of things you need to do. હવે મારા વાસ્તે મારું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? ભલે સેકન્ડ નંબર પર છે, બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ તો છે ને. તો હવે મને એના વાસ્તે શું શું કરવાનું છે, મારી ફેમિલી વાસ્તે શું શું કરવાનું છે. ફેમિલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો ભાઈ એમાં ઘરની બી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આવી, ફેમિલીની બીજી રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આવી. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ I like cooking for my family, તો એના વાસ્તે મને ટાઈમ નિકાલવાનો છે. I need to clean, I need to arrange my entire house. પછી મને કામના સિલસિલામાં મને કુછ ચીજો મારી જેમ કન્સલ્ટેશન્સ લેવાના છે, યા મારું ઇન્સ્ટાગ્રામનું મને ચીજો રેડી કરવાની છે, મને ક્વેરીઝને આન્સર કરવાનું છે, બેકએન્ડમાં લોજિસ્ટિક્સ, કુરિયર્સ, ડિલિવરી કેમ ચાલી રહી છે એ જોવાનું છે, મારી વેબસાઇટ બરાબર ચાલી રહી છે કે નહીં મને એ જોવાનું છે. Then I have to manage the finances, where the money is coming from, where the money is going, એ બધું બી મને કરવાનું છે. So make the list of tiniest thing, maybe નાનું સી નાની ટાસ્ક જે તમે ઘરે કરતા હોય,
જેમ કે ગેટિંગ વેજીટેબલ્સ ગ્રોસરીઝ લાવવું યા પછી just buying stuff, monthly stuff like maybe laundry detergent or making checking just cleaning your wardrobe. જે કપડા પહેરવા જેવા નથી એને નિકાલી કાઢવું યા જે પહેરવા જેવા છે એને રાખા. All these important things should be listed here. Okay, આમાં પૂરી એ લિસ્ટ બનાવજો. હવે આ લિસ્ટ બની ગઈ ને, third step is divide the task as per long term and short term goals. Okay, let me just give you one example. Okay, so here you make something like this. Okay, I hope you can see. એને monthly divide કરો. હર મંથ નો તમારો ટાર્ગેટ લખો કે મને શું અચીવ કરવું છે આ મંથમાં. Okay, so you made the list of all the things you want to do. Now you divide the task as per month and year. હવે કુછ ચીજો હોય છે જેમ cleaning the wardrobe once in 6 months या once in a year કરશો તો બી ચાલશે. કપડા એટલી જલ્દી ફેંકવાના નહીં હોતા. યા maybe just maintaining your AC or washing machine once in 2 months is also fine. Then cleaning all your drawers once in a month is also fine. But then there are certain tasks જેને હજી વધારે ટાઈમ લાગશે. For example, મને આ વર્ષમાં I want to teach this to my child. I want to make so much money in my business. Okay, તો આ બધી ચીજો એકદમ લોંગ ટર્મ હોય છે, આ એક દિવસમાં નહીં થાય. તો એવી રીતના કરીને તમારા લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ ગોલ્સ लिखो કે ક્યારે મને શું કરવાનું છે. Okay, then every month ના ટાસ્ક અને વીક ના ટાસ્ક લખો કે આ મંથમાં શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ મંથમાં મને વેબસાઇટ મારી ચેક કરવાની છે, આ મંથમાં મને ઘરનું રાશન ચેક કરવાનું છે, આ મંથમાં મારા ફેમિલીમાં I have a family wedding, so I want to shop for that, I want to be there, attend, book tickets. એ મંથલી ટાસ્ક લખવાના. And then comes your day to day task. એમાં આપણે પછી આવીશું. Did all of these things? I'm sure the list is very long. The list will be very long. Now you need to divide things that only you can do and things that you can delegate to others. Okay, suppose હવે વેબસાઇટ ખાલી મેં ચેક કરવું જરૂરી નથી, કોઈ બીજું બી કરી શકે છે. બધા અપોઇન્ટમેન્ટ્સ મેં લઉં નેસેસરી નથી. I can have somebody who manages everything. ડિટર્જન્ટ લાવવું, ગ્રોસરીઝ લાવવું, આ બધી ચીજ મેં કરું જરૂરી નથી, કોઈ બીજું બી કરી શકે છે. હા, જમન મને જ બનાવવાનું છે, કન્સલ્ટેશન્સ તો મને જ લેવાના છે, મેડિસિન્સ ચેક તો મને જ કરવાની છે. તો these are the things that કોઈ બીજું નહીં કરી શકે. Nobody else can do in my place. I only have to do it. So divide that accordingly. Things that you can give to others, delegate it to them, and things that only you have to do, you have to do. આનામાં શું છે કે જે હમણાં આપણે પૂરી લિસ્ટ બનાવીને, સપોઝ એ લિસ્ટમાં there are 20 things, તો હમણાં તમારા દિમાગમાં 20 ચીજોની જગા ઓક્યુપાય થઈ રહી છે. ઓકે, 20 things are getting occupied. જ્યારે તમે ચીજો ડેલિગેટ કરી લેશો ને, તો મે બી ખાલી 10 या 15 ચીજો બચશે જેના બારામાં તમારે હવે સોચવાનું છે. 5 things you gave it to others and now it is their problem. જ્યારે તમે ડેલિગેટ કરો ને, તો એનામાં પછી તમારું કોઈ બી ઇન્વોલ્વમેન્ટ ના હોય. ડેલીના શું અપોઇન્ટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, શું કરવાનું છે. લાઈક I have a manager, she manages everything. I don't get into it. Every day morning she will send me my schedule that doctor today we have 7 appointments, 10 appointments, 15 appointments, 2 appointments, જે બી છે. So then it is her lookout. કેમ એને મેનેજ કરવાનું છે. Today I said 3 to 5 I have this webinar, I am not going to be available. So એના અરાઉન્ડ એને અપોઇન્ટમેન્ટ્સ મેનેજ કરવાના છે. Then it is not my lookout કે કેમ મેનેજ થશે. Okay, so when you delegate it completely. હાઉસમાં it is important I keep my house in shape, but daily મેં આ ચીજ કરી શકું ઘરની, not necessary. Then keep a house here. So this is what you're supposed to do. Now here comes the most interesting part. Before I go there, I'm exhausted, I need water. Mane kaho, is it important, like was it useful? Let me know, because this is going to motivate me to go ahead. Let me know in the chat box.
give me some reactions so that I know. Okay, thank you, Nafisa Ben. Okay, more comments, more messages. Understand, I'm talking to a screen. I cannot even see real faces, so I need some motivation from you. Okay, okay, great. Thank you. Okay, now this is the secret that I follow. Thank you so much, everyone. Let's go now. Let's get to the last point. Set routine, okay, goals and rewards for them. Okay, what are these things? Have I told you अपने daily schedule पर પછી જઈશું એના પર આપણે પછી જ જઈશું. હવે મેં એ monthly goal set કરા છે. Okay, like for example, I want to read a book by the end of this month. I want to read 12 books by the end of the year. Those who don't know me, I read a lot. I love reading and I invest into reading a lot because reading helps me grow. Reading see मैं घणું બધું એવું શીખું છું ને જે મને નહીં ખબર. Digital marketing is one of it. Business is one of it. જે मैं શીખું છે read કરા પછી. So yeah, okay. So this is the something I want to achieve. હવે સપોઝ તમારું યરલી કઈ ગોલ છે કે આ વર્ષ મને મારી ફેમિલી સાથે મિસર જવું છે. Yeah, I want to buy a house, buy a phone, buy a car. This is your goal. Okay, attach a reward and an emotion to that goal. Like for example, if I read 10 books in a year, how much knowledge I will get, how happy I will be. For some of you, okay, if say for example I want to go to Misr this year, so I have to work hard. I want to save that much of money. Yeah, I want to learn 10 new dishes this year. So think એક ઇમોશન એના સાથે અટેચ કરો કે જ્યારે મેં ચીજ બનાવીને મારા ફેમિલીને આપીશ या જ્યારે એ ચીજ મેં મારી ફેમિલી સાથે એક્સપિરિયન્સ કરીશ, how will everybody feel? If I'm doing something for my daughter, how will she feel at that point of time when I achieve that? And also a reward. What can be a reward? If I read 10 books in a year, I'm going to buy myself a wonderful rida. I'm going to buy myself a designer rida. I'm going to buy myself something જે મને ઘણા વખતથી જોવે છે. Okay, so these are the rewards that you can attach to. We anyway make jewelry. We anyway buy clothes. We anyway go for vacation. We anyway go for dinners. But rewards like these will make it more special. I had a reward. I don't know કેનાથી attached હતું. મેં ભૂલી ગઈ છું એ મારો goal શું હતો. Last year it was that when I reach that, when I achieve that, I will take my husband and my daughter for a dinner. Okay, usually it's other way around, right? He takes me for dinners and मैं much casually बाहर जाइए. But that thing was mine. It's going to be my dinner. I'm going to take him out. So, and how happy is going to be to see see me grow. There was this reward that if I do this thing for my parents, okay, એ લોકોનો emotion શું હશે એનામાં, and I'm going to gift myself something out of it. So attach a reward and a goal, so that will keep you motivated. તો એમાં જે ડે ટુ ડે થાય છે ને, યાર આજે થાકી ગઈ છું, આજે કામ નહીં કરવું, જવા દો. આજે થાકી ગઈ છું, આજે તો મારાથી આ નહીં થાય, લેટ ઇટ બી. આજે તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, યુટ્યુબ પર એટલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો છે, એ જોઈ લઉં. અરે નેટફ્લિક્સનું ફ્રી સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે, લેટ મી વોચ અનધર મૂવી. So rather than getting there, think about your reward, think about your emotion behind it, and get your ass off and start working. Okay, move your butt and start working. That's what we need a lot of times. That's what even I need a lot of times. It's not just about you, it's about all of us. હવે as I said, right, એટલું બધું આપણે મહેનત તો કરી લીધી. આ તો 1-2 કલાકનું કામ છે. You sit for 2 hours and your entire chart will be ready. તમારા goals, your rewards,
what you want to achieve, વર્ક વાઇઝ, હેલ્થ વાઇઝ, બધું 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 એક સેટ થઈ જશે. બટ કરવું તો ડે ટુ ડે બેસિસ પર છે. અચીવ તો નહીં થઈ જાય ને ખાલી વાત કરવાથી. હમણાં વાત કરી રહ્યા છે, બધા એક્સપર્ટ તો નહીં બની જઈએ આપણે. સો ડે ટુ ડે બેસિસ પર આને અચીવ કરવું છે. સો હાઉ ટુ અવોઇડ પ્રોક્રાસ્ટિનેશન? રિમેમ્બર ધીઝ 3 સિમ્પલ રૂલ્સ. આ ખાલી 3 ચીજો યાદ રાખવાની છે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન અવોઇડ કરવાના વાસ્તે. ફર્સ્ટ ઇઝ हमना suppose for example I lost something very important, like my phone breaks down. Okay, my phone breaks down, just for example, god forbid not I but just for example, if my phone breaks down, does breaking of my phone going to matter to me after 5 years? Let me know in the comments. તમારા ફોનને કંઈ થઈ જાય યા ઘરે કંઈ વાસણ તૂટી ગયું, your kid breaks a glass or drops something, loses something, or something bad happens with a friend, your fight with your husband, your fight with your mother, your sister, your friends, your mother-in-laws, 5 વર્ષ પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શું? નથી, રાઈટ? તો જે ચીજ 5 વર્ષ પછી મેટર નથી કરવાની ને એને 5 મિનિટથી વધારે નહીં આપવાનો. રો એના પાછળ, દુઃખ મનાઓ, રો, ક્રેબ, વેન્ટ આઉટ, બટ ઓનલી ફોર 5 મિનિટ્સ, નોટ મોર દેન દેટ. કેમ કે 5 વર્ષ પછી છે ને એનું કંઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નહીં હોય, રાઈટ? Yes, material things don't matter even after a day, even after an hour. There was a time I got my first phone after wedding. I dropped that phone within 4 hours and the screen was cracked and I may use it na karu. I was crying behind it. Okay, and my husband was like, okay, thai gayo have su. My father had the same attitude. In my wedding, okay, this is very funny. Now it is funny to me, but mari shadi na time par I lost my tika. Okay, we had to, I'm married in Indore, I'm basically from Mumbai. So we had to leave for Indore the next day, and the jeweler jene me maru tiko kai karwane apu thu, he did not give it back to me. Okay, I was crying like an idiot there, and my father was like, how does it matter? It's not going to spoil your entire wedding. He told this to me, but that time the tika was so important and dear to me, I kept crying. Now obviously it sounds funny, but he also told me that these small things do not matter. That day my husband did not react that investing 18,000 just went in 4 hours. It just broke down in 4 hours. So do not give, moral of the story is, it's okay to cry, but not for more than 5 minutes. Keep this rule in head. This will avoid a lot of procrastination. Day to day basis પર શું થાય છે ને, કંઈ કામ કરી રહ્યા છે, something bad happened અને આપનું thought આપણે એમાં બહી જઈએ છીએ. You go with that change. You just make a chain out of it in your head. આમ થયું ને, so now this will happen. હવે આમ થશે, હવે આમ થશે. We make that chain in our head and we go with the flow. You have to tell yourself, this is not going to matter in 5 years, so I'm not going to give more than 5 minutes. Okay, I hope it is clear. Next is, I am cooking, I get a call from somebody, I want an appointment or whatever, and I think, okay, chalo main pachi karu chu, and that pachi is pachi forever. So these small things, either you write it down or do it right away. This happens, like if if somebody tells me send this to me, either I do it right away or I forget for a week. It's either ways. So do it right away. या પછી કઈ emotions છે, કઈ thoughts છે. હવે આ બધી ચીજો આપણે વાત કરી રહ્યા છે, these are very small things. A lot of families, a lot of women have bigger problems. Okay, મેરેજમાં પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, ફેમિલીમાં પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુઝ હોય છે, જેના વજહથી યુ આર નોટ એબલ ટુ સ્લીપ એટ નાઇટ. કંઈ કામ નહીં થતું. Throughout the day you keep thinking about that, keep thinking about it, દિમાગમાં ચાલતું જ રહે. એવા ટાઈમ પર whatever thoughts is coming in your head, write it down. એકવાર એ નીકળી જશે ને તમારામાંથી, okay, you will feel better. You will start to feel better. Okay, so writing down something is a kind of solution which has helped me over and over again. So try, and it is going to help you as well. Okay, sorry, there's power cut out, but my laptop is charged.
All right. Now, at the end of the day, every day, give yourself at least 5 minutes. Okay. Am I audible? Yes. Okay. Fine. At the end of the day, just 5 minutes nikalo, and in that 5 minutes, write what are you going to do the next day. Okay, write your schedule for next day. And don't make a very heavy schedule. Schedule માં ખાલી ત્રણ ચીજ important હોવી જોઈએ. જેમ કે કાલે મને for example, tomorrow I need to finish something related to work, something related to family, and something related to maybe kitchen, house, whatever. ત્રણ જ important ચીજ હોવી જોઈએ. બાકી બધું સાઈડમાં છે. તો એ ત્રણ important ચીજ first thing in the morning કરી લેવાનું અને એના પછી બાકી બધી ચીજો કરવાનું. So this is how you manage your day. And a દિવસના વચમાં, how do you do it? Like 3 important tasks has to be for that day. અને બાકીના 2 task તમારા long term અને short term goals લીખા ને આપણે હમણાં, એમાંથી હોવું જોઈએ. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ તમારો લોંગ ટર્મ ગોલ છે કે મને આ બુક પઢવાની છે, તો બાકી 2 ટાસ્ક હોવા જોઈએ એ બુક પઢવાના બારામાં અને કઈ બીજું. I hope I'm clear. If you have any questions, I know this can get a little heavy for people જે first time કરી રહ્યા છે. તો કઈ questions હોય તો please ask me. Is there any questions? We did 2 heavy slides. Okay, both of them were quite heavy, this one and this one. Amma, if you have any questions, ask me right away so that we go ahead now. If you have any question, you can unmute and ask if typing is a problem. Okay, so no questions. Either I'm explaining એકદમ fine છે કે તમને બધું સમજમાં આવી રહ્યું છે, yeah, so I've made full blunders that nobody's understanding anything, and that is why there are no questions. Okay, so it can be 2 ways. So are you getting things? Yes, of course. Chalo, great. Let's go ahead. Thank you, Nafisa Ben, for replying. Okay, so now, as I said, plan ahead of time. So planning is the boss. You need to plan ahead of time every single time. હંમેશા. તો હવે પ્લાનિંગ આપણે કેમ કરીએ? ત્રણ ચીજો યાદ રાખવાની. ડેલીનું સ્કેડ્યુલ મેં તમને કીધું કે નાનું નાનું, anything small, just 3 things in a day, that's it. એ અચીવ કરી લો, એ જ ઘણું છે. Only 3 things. Short term જે goals હોય ને, remove time from your daily schedule. Now you have only 3 tasks for a day, so other 1 or 2 tasks can be about your short term or long term goals. Okay, the other 2 tasks can be about it. So this is how you make your daily schedule, and your short term tasks and long term tasks are going to get covered. Every month you monitor your short term goal and your long term goal. Okay, જે long term goals હોય ને એને આપણે ડિવાઈડ કરશું. Like for example, as I said, I want to, suppose for example, I need to go to maybe some ziyarat at the end of this year. I will need 10,000 for it. Okay, or maybe 20,000 for it. તો પૂરા 20,000 એક મહિનામાં તો નિકાલવાના નથી. 6 મહિનામાં 10,000 નિકાલવાના છે, બાકી 6 મહિનામાં 10,000. એ 10,000 ને બી તમે 6 મહિનામાં ડિવાઈડ કરી શકો છો. So every month you need to remove something around 1,500 to 2,000 rupees. That's it. એટલા પૈસા તમારે એક મહિનામાં જમા કરવાના છે. તો at the end of the year પછી તમે every month જો માર્ચ આવી ગયો યા માર્ચ આવી ગયો તો 2,000 ના હિસાબથી 6,000 રૂપિયા છે મારા પાસે નથી, તો I need to buck up, I need to save more money. That's how you decide that at the end of the year મારા પાસે 20,000 થઈ જ જશે and I will be able to go somewhere. Okay, so this is how you monitor your long term goals every month. Okay, I hope planning this thing is there. હવે છે ને હંમેશા એક મેં મારી પર્સનલ ચીઝ કહીશ આનામાં. મને છે ને ઘણા લોકો પૂછે છે that how do you manage your work doing these extra webinar things, પછી તમારું ઘરનું, and you read a lot, handling your Instagram and all of that. How do you do so many things together? Time તો બધા પાસે સેમ છે. Apart from this, I am also now હમણાં 2 વર્ષથી there is nothing, but when things were normal, inshallah it will be soon, I was also very active in Talibat, going out with friends and all of that. I try and make time for everything. So how is that possible?
તો यहाँ આવે છે રોલ. તમે જે ફર્સ્ટ ચીઝ લખી છે ને કે લાઈફમાં સૌથી વધારે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, હવે આજના ટાસ્કમાં સપોઝ ચલો આજનો લાઈવ એક્ઝામ્પલ લઈએ. આજના ટાસ્કમાં છે કે મને વેબિનાર અટેન્ડ કરવું છે, મારા કેટલા 6 એક અપોઇન્ટમેન્ટ હતા, મારું વેબિનાર છે ને બ્લા બ્લા બ્લા. ઓકે, હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે મને એક અર્જન્સી આવી જાય છે. ઓકે, અર્જન્સી શું છે કે મને કઈ જગ્યા પાર્ટીમાં જવાનું છે. ઓકે, which is true. Okay, today I had to go there 3 o'clock, but since I had this webinar, I'm going late. So I have to go to a friend's house. So now this is, but is it fitting my priority? So मैं webinar cancel કરી શકું છું મને friend ના ઘરે જવાના વાસ્તે? So now let's go and see that priority list. In my priority, I had my family, I had my work, and then friends and everything came ahead. Okay, તો આમાં પ્રાયોરિટીમાં શું છે? ફેમિલી અને વર્ક. તો ફેમિલીની ચીજો મેં અટેન્ડ કરી આવી. I have to see my work, and only when work is done, I can go and attend anything else. Am I making sense to you? Let's take another example. Let me know in the chat. Let's take another example. Okay, if I have a family gathering, okay, family is important, right? ये तो priority છે. So my family tells me we have a gathering tomorrow and you need to be free. Okay, या આજે gathering છે ને આજે જ આવી જાઓ. So in that case, you keep your family informed that see મારું છે ને આમામ હોય છે, you know, this is the schedule that I have. So I will come since morning. I will help you in everything, but can you please tell me 1 week in advance so it will be easier for me to schedule? Do you think they will mind? What is better for them, having you know in urgency that you are running trying to complete task for 1 hour, or having you for the entire day if they inform you 1 week in advance? Obviously they would want you to have you for the entire day. So when you inform somebody priorly that you know so and so it is, so then you can keep your entire work day off, you can keep your entire day off and you can spend time with your family. Okay, so this is how you manage your day-to-day schedule. You have long-term goals, you have short-term goals, you have daily things to do. But अगर daily basis पर कोई emergency આવી જાય છે, ઘરમાં guest આવી ગયા, या you know you have to go somewhere, you have to go attend something, do something, so then it is still possible to achieve your short-term and long-term goals if you manage these things well. Okay, I hope it is clear to you. I hope you understand these things, and let's go ahead. This is my favorite. This is what I do. And I call this productivity pockets. Okay, productivity pockets. આ છે ને દિવસના 5-10 મિનિટના gaps હોય છે, which all of us we get. Okay, things we do while folding laundry. What do we do? Maybe talk to a friend, talk to a family member, or just chat with somebody. Things we do while cleaning the house, while vacuuming, or maybe while dusting, or while cooking. There are so many things you can do in this time. Okay, suppose what I do is I'm going to tell you my example. I love to read books, but then I cannot give that much of time. So I listen to audiobooks. When I'm cooking, when I'm folding laundry, or when I'm cleaning, I listen to audiobooks. It helps me finish at least 1 book in a month. Or maybe if I want to learn something, okay, there is a course, agar main kai course lido che, I want to learn something from a YouTube video, I will listen to it back to back. मतलब ये मैं काम भी करती जाइए and I keep on listening also. So this is how you use your productivity pockets. As I told you, like, you know, remember I gave you an example that I had a conversation with somebody. She has 9 to 5 job and she told me mane time ach nahi malto. So I told her that, you know, it is possible to get time, and it is possible that agar tame you use your time in between, વચ નો time utilize કરશો ને તો ઘણો time મળી જશે. Okay, so this is how we are supposed to go ahead. એને productivity pockets કહેવાય છે. વચના 5-10 મિનિટ જે ખાલી આપણે સોચવામાં નીકાળીએ છે ને, એમાં quickly get up and get something done. આ ક્યારે possible થશે કે જ્યારે રાતે તમે તમારો schedule બનાવી લીધો હશે ને કે આ દિવસમાં શું કામ કરવું છે ને, તો તમે next day you will be clear મને આજે શું કરવાનું છે. Otherwise half of the day goes behind thinking what should I do. Okay, so this is all about the productivity pockets.
how do you use this? Okay, હવે આ સિમ્પલ રૂટીન ચેન્જીસ આપણે લાવીએ જે એક્ઝિસ્ટિંગ ટાસ્ક છે ને એના સાથે લિંક કરી દો. લાઈક જસ્ટ મારાથી કુરાન તો પઢાતો જ નહીં, મને ટાઈમ જ નહીં મળતો, મારાથી દુઆઓ નહીં પઢાતી. સો લિંક ઇટ વિથ નમાઝ, કે જેવું મેં નમાઝ પઢીશ 5 મિનિટ મેં એના પછી કુરાન પઢીશ. So 5 times you pray and 5 times you get time to read. So ultimately you end up reading your Quran for 20-25 minutes in a day. Okay, so it has to be something very easy and possible. એમ નહીં કરવાનું કે મેં છે ને જમવાના પહેલા 1 કલાક સુધી એક્સરસાઇઝ કરીશ. હવે 1 કલાક મિલો ના મિલો કોને ખબર. Whatever time you get before your food, you need to exercise. As if I exercise, then only I eat my lunch. Okay, so link things like this. Keep your book next to bedside. Whenever I go to my bed, I read for 5 minutes and I go to sleep. So link it to the existing task. It has to be easy and it has to be possible. Suppose you're standing in the kitchen while your soup is boiling, your water is boiling. You clean 2 things there. Clean clean. Okay, so this is how you use these simple changes. Link it to something and you will be able to do it more easily. આજે આપણે પૂરું કરી રહ્યા છે ને, ઓકે, કે મારા યરલી ગોલ શું છે, મારા મંથલી ગોલ શું છે, આને મેનિફેસ્ટેશન કહેવાય છે. That you manifest what you want at the end of the year. જે મેં કીધું કે તમારું એમ ગોલ છે કે આ વર્ષના એન્ડમાં મને કોઈ ઝિયારત કરવા જવું છે. So think, okay, that end of last week of December, I am going to spend, say, Burhanpurma, Karbalama. Okay, so this is manifestation. It has to be very clear, tamare su jove, and the steps to achieve it has to be very clear. We have talked a lot about the steps, lot about what is the reward that you link to it. Okay, my battery is low and there is no current and we are almost at the end, so we are going to be quick. Okay, and at the end, it is very important that you love yourself completely. Kai bhi આ બધામાં mistake થાય, you need to accept it, allow yourself to rest, allow yourself to make mistakes, and also give yourself a holiday for the entire day. When you do all of these things correct, when you approach everybody with love and respect, તો તમે એમ કહેશો ને કે મને આજે આખો દિવસની છુટ્ટી જોવે, મને કંઈ કામ નહીં કરવું, they will also respect you back. But if you approach everybody with irritation and anger, nobody is going to come back to you with love. Approach with love and expect only then expect somebody to love you. Okay, so this is the end. This is how you can contact me. I just want you to take a screenshot of this slide. Okay, this is how you can contact me, and quickly I'm going to move. All right, so this is the end. That's it. If there are any questions, please let me know. I'm going to answer all your questions quickly. This meeting is being recorded. Yeah, any questions anybody has? Okay, I'm just going to keep this if anybody wants to. Thank you so much. Thank you so much. I hope it was helpful. If you have any more questions, you can always approach me. These are my contacts. This is where you can find me. If anybody wants to unmute and ask me any questions, I'm there for you. Okay. Nobody has any questions? We can sign out, is it? Any questions about any slide or anything? Okay. Okay, thank you so much, people, for sticking till the end. I hope this was helpful to you. Thank you, DBWRF. Thank you, Alina, for being so cooperative and helping me out through this. Thank you so much to the entire team of DBWRF for allowing me this opportunity and allowing me to do this. All right, signing off. Take care. Bye-bye. Have a wonderful day. Be more productive, peaceful while being productive. Use all those tricks and tips. And if you have any problems, any questions while using anything, do let me know. Thank you, Mubaraka. Thank you so much. Thank you, Batul Bin. Thank you, Alina. Thank you, Nafisa Bin. Thank you, Fatima.
All right. Chalo, tada, bye bye. I'm going to just end the meeting.